This is Infotainment, a basket for arts and entertainment. Ukamva sasi kulira choncho umaziwa kuti nkhani za msangruso zabwera tikuuzeni kuti kunali chani nkhani za msangruso komanso kukhaleso chani nkhani za msangruso. And you're with me, Sam Banda Jr. In this edition, Mlaka Malilo debutes at Scholars Cave in Blantyre after failing to perform in Mangochi recently. We also talked to musician Joe Gwaladi, who was part of the show at Scholars Cave in Blantyre. We also look at artists being recognized. There was Moody Music Festival recently, and some of the artists who were recognized include Dennis Kalimbe, there was Diwa Quiriro, as well as the late Saleta Piri. We've got lots more to tell you on that. All you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket for arts and entertainment. But remember, this program comes to you courtesy of Unicaf. Great job, guys. Thanks a lot. Time to work on an assignment for my Master in Business Administration, my MBA. With Unicaf University, I can study anywhere and at any time. I'm doing this MBA to secure my future in the music industry. Online learning with internationally recognized Unicaf University is flexible, convenient, easy on your pocket, and big in helping your professional future. Now do yourself a big favor and check it out today. Perfect love casts out all fear. Now we begin our program with a story news that on Monday, Blantyre, particularly in Dilandi, was basically on fire because there was the Moody Music Festival that took place, and it attracted a huge audience. There were performances there, but special note basically was the recognition that was given to some of the artists, and it included Regent Saleta Piri. Saleta Piri, who died in 2008, impacted a lot. Basically, he changed a lot of people with his music, and he impacted a lot in the society in terms of his music. And that's why Moody Music Festival organizers decided that they give a medal to the artist posthumously. And then there were also other artists who have basically done a lot in terms of inspiring other musicians in Ndilande Township, and these include Dennis Kalimbe of Ndilande Anglican Voices. There was also Diwa Quiriro, there was also Fuji Kasipa, as well as there were about 5 artists who basically were recognized during the event, whose guest of honor was Chipiriro Mpingajira, who is the Member of Parliament for the area. We were there as Infotainment when the event, which was free of charge, was happening, and we captured basically some highlights from the event. Let's take a look. Piri, komano, agwai mirida mamabano. Mr. Pire wani tejo mbeni manja mina boya kutsogolo mono Mr. Pire wani agwimira ndito Mr. Saleta Piri ndito amene tukamba ndikhalakale pankhani zoyimba kundira ne kunoko palibanga chule za music kupanda kubanga mention mayina awo ine ni mboni ku gospel music kundira nde kuno ngakhala kumalayi kunoko simungakhale kwanda kuchula amenewo. Dennis Kalimbe wandira ndi Anglican Voices asira Pire wani yasaleta taigireni sare azika wakabili talona beba aigene galoko loba saleta Olalu abune Olalu walipo amenya so daseti atakoni Pire wani Little
Senators tione lero meno osalira yekupita ndithu kwa munthu wamkulu ndiwo kwiliro That's how it was, the Moody Music Festival happening at Chirunga Ground in Ndilande, Blantyre, attracting a huge audience. And as I said, it was free of charge. Basically, apart from the performances, they were also celebrating mothers. The month of October being basically a month where we celebrate Mother's Day. Now remember, this is Infotainment, a basket for arts and entertainment, and my name is Sam Bandajudo. Now moving out of the Moody Music Festival, we go to fashion, and one of the renowned fashion designers in the country, that's Lile Afonso, is in Portugal, and she's been doing so much in terms of flying the country's flag in Portugal. She has been participating at the Portugal fashion show, which has attracted a number of designers from Africa, and Rita Afonso is the only one from Malawi. And then during the showcase of her designs, basically she used a song by a fellow artist in Malawi, that's Mlaka Maliro. Mlaka Maliro did a song recently. That he collaborated with Pixie. So the song was playing in the background as Lile Afonso went on stage, and she danced and showed how Malawi is, how she does basically in Malawi. So we'll give you some highlights of how she basically came on stage and showed the best of her designs. It's very short, but still more, I think you can appreciate how much she loves Malawi and how much she showed about Malawi. Let's see what Lile Afonso did. Chonde mulembeko my name ena kundichita condemn reason and chotele ulem nilakwitse achita ine blame kukondwera kama chita complain kudeta mbiri ngado chita campaign kupeya chison koma sali consent kuchita kukola kungo chita confirm aisa zaona ine ndukana I think there is sin, we don't put a friend. When we to the friend, and we send it to the flame, and we get it to the flame, and I'm digging in a flame. I'm a winner, with the number, with the Yahweh, you're my number. Yahweh, you're my number. Daddy, come on, DJ, some something. That's how it was. That's Lile Afonso there showcasing her designs that's in Portugal, and she did so well because apart from showing her own designs, which looks at the 100-year plan, she also showcased designs by other designers from the country. Now moving out of fashion, we go back to music. And this time around, we want to talk about a conference that is set to take place at Sunbelt Capital in Lilongwe. That's on October 24 to 25, 2022. And this conference has been organized by Ministry of Tourism, Culture and Wildlife in conjunction with UNESCO. Basically, it's to do with propelling the creative industry in the country. A lot of things are not basically moving forward in terms of developing the creative sector. So this conference will bring together creatives themselves as well as other players who are there to help develop the creative sector. So we caught up with the deputy, not the deputy, but the director of arts in the Department of Arts in the Ministry of Tourism, Culture and Wildlife. That's Humphreys Mpondaminga, and he spoke to Malenga Chienda, and he speaks more about the conference. Let's hear from Humphreys Mpondaminga. Let me say that the Ministry of Tourism, Culture and Wildlife, working jointly with the Malawi National Commission for UNESCO, has organized the 2022
national conference on arts and culture, which is to be held from 24th to 25th October 2022 at Sunbed Capital in Lilongwe. This is a very big event for the ministry. The overall theme is we are saying that we want to leverage arts, culture, and heritage for sustainable development. The main purpose of the conference is to provide a platform whereby we can have national dialogue on policy and programming for arts and culture amongst stakeholders. You will recall that for a long time, our stakeholders have been complaining that we did not have a policy until 2015. But beyond the enactment of the policy, we want to go back and review and see what is it that stakeholders have been doing, what challenges have they been facing, and perhaps what proposals can they put on the table so that we fast track the implementation of the national cultural policy. The same conference is also an opportunity actually for us because we will need to reflect on the mainstreaming of our sustainable development goals within arts and culture, because if we look at our international instruments like the 05 Convention on Cultural Diversity, it really emphasizes on the issues of sustainable development. So we would also want to reflect on that and see how far have we gone as Malawi in terms of implementing mainstreaming sustainable development goals within the sector. At the end of the day, we would expect that we will have a renewed and a strengthened sense of purpose in terms of implementing the Malawi National Cultural Policy. But also in the sidelines, I think it's important to note that not very long ago, Malawi launched the Malawi 2063. So we would want to look at a number of policy instruments that we have for arts and culture and see what best we can do together, ourselves as well as the stakeholders. Yeah, that's Humphreys Mpondaminga. They are the Director of Arts in the Department of Arts in the Ministry of Tourism, Culture and Wildlife, telling us more about the Arts and Culture Conference that will be taking place in Lilongwe at Sunbelt Capital. That's on October 24 to 25, all in the name of developing the creative sector. Now, moving out of that, we go back to music, and this time around we want to talk about musician McDonald Mlaka Maliro. He was all over recently when some videos. This is Infotainment, a basket full of arts and entertainment. Ukamva sasi kulira choncho umaziwa kuti nkhani za msanguluso zabwera tikuuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhaleso chani nkhani za msanguluso. And you're with me, Sam Banda Jr. In this edition, Mlaka Maliro debuts at Scholars Cave in Blantyre after failing to perform in Mangochi recently. We also talked to musician Joe Gwaladi, who was part of the show at Scholars Cave in Blantyre. We also look at artists being recognized. There was Moody Music Festival recently, and some of the artists who were recognized include Dennis Kalimbe, there was Diwa Kiriro, as well as the late Saleta Piri. We've got lots more to tell you on that. All you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket full of arts and entertainment. But remember, this program comes to you courtesy of UNICAF. Great job, guys. Thanks a lot. Time to work on an assignment for my Master in Business Administration, my MBA. With UNICAF University, I can study anywhere and at any time.
I'm doing this MBA to secure my future in the music industry. Online learning with internationally recognized UNICAF University is flexible, convenient, easy on your pocket, and big in helping your professional future. Now do yourself a big favor and check it out today. Perfect love casts out all fear. Alanzanga amene sanaimbe koma mukudziwa pali nyimbo zambiri zimene sinaimbe ngati iyi ndatunso amene number 1 sinaimbe because chifukwa cha anthu amapereka mademand nyimbo zimene amafuna, so we had to sing zimene anthu akufuna osati zimene zinali pa program athu, koma ndaimba almost 17 songs. Not related to dimming, komanso tikati machimo ndetera kuisa chifukwa sikuti tachimwa kangapo. Moyo wa munthu sulephera kupunthwa, sulephera kuterereka, and it's my apology to all my fans amene anaona zinthu kukhumudwa asanandifunse kuti zinakhala bwanji. Sindifuna ndifotokoze zambiri chifukwa ndadutsako kumeneko anthu alankhula zimene angalankhule, but Mlaka still goes on. Mlaka ndimwemuona mmene akuimbira apa, zimene zidapita tentisiye zipite, koma tiyang'ane chitsogolo chake ndi zimene mwaziona lerozi, ndi zimene anthu aziona dzulo kumangochi, ndi zimene anthu anaziona ku Nchewu Friday. So taimba basi, Mlaka ndimene amaimbira mmene ndituti. Yeah, that's McDonald Mlaka Maliro performing at Scholars Cafe in Blantyre, and he did explain what I was saying about his failure to perform in Mangochi. Remember, this program comes to you courtesy of UNICAF. Great job, guys. Thanks a lot. Time to work on an assignment for my Master in Business Administration, my MBA. With UNICAF University, I can study anywhere and at any time. I'm doing this MBA to secure my future in the music industry. Online learning with internationally recognized UNICAF University is flexible, convenient, easy on your pocket, and big in helping your professional future. Now do yourself a big favor and check it out today. Perfect love casts out all fear. Now we are back. Nde mmene ndimanenera kuti ku Scholars Cafe McDonald Mlaka Maliro ataimba kumeneko, kunaimbanso Hallelujah Band, komanso kunaimbanso amene anali surprise guest amene ndi Joe Gwaladi. Anatenga malo Joe Gwaladi, nde tinakumana nayenso ataimba kumeneko. Iye anatolera ndithu ndalama kumeneko, sanali nawo pamenyu mmene ndanenera, koma tinakumana naye ataimba ndithu atangomaliza kuimba kuti iye timve kuti kodi maimbidwe ake akuyenda bwanji, komanso kupita chikusogolo mapulani ndotani. Timve kuchoka kwa Joe Gwaladi amene amaziwikanso kuti Professor.
poster komano zinangonisangalatsa ifa anyamata amene anabwera kunoko ngati achina Mulaka Maliro achina posubiri nda anyamata ngati bandi Hallelujah bandi yonse and akakhala mashow ena ndi ena amanditenga kuti tikasangalatsa anthu ndiye kapezeka kuti tikuchoka kumangochi tangoendera tonse limodzi fani mazuwaso kuti nani transportanga nditi ndi imene yoyo ndiye ine ndinangoona pomwe ngati nanga ndizipitaso kuti kochezera ndikonkuno komabe maziwa anthu ataona nkhope yanga ndiyosasowa pachi ala ayimbe mpaka nandithu ndakwapula koma anthu anandikakame apapa mayimbidwe saname mayimbidwe akuyenda bwino ni mayimbidwe ake fa ineyo saname kumbali yanga ine ndimaona ngati ndimayimba za chikhalidwe zoti ukamayimba wanzeru azitenga mu mutu kuti tiziuzana mapulani usati tizingomvesera mapiano ine mapiano akukoma nkhani ovina komano ndi mundu mamvamo chani mmene muchamu ine ndimangwamika kuti tonse tili limodzi zikoli ombwambwana akubadwa ochenjera akubadwa ndiye omvesera nyimbo zanga ine ndimamutenga ngati uzindikira kopsa amene achasima pulani wa mapiano akatazimenya mapiano koma woimba wanzeru azikamba mfundo zoti zathandiza anthu tiyerekeze ngati ningotchula momwe woimba mmodzi kumalawi kuno ngati Joseph Nkasa akati ayimbe sayimbaso zonyengerera munthu iyayi amayimba chimene chikuachitikira anthu amalawi inenso ndimaona ngati ndimatchula zinthu zoti zikuachitikira amalawi ndiye ndimaona ngati kayimbidwe kamene kachako chabwino kutukuka situkutukuka koma soti tingasiye kuimba ifa timakhala ngati tikupulumusana tokatoka nanga ndiname choyendera ndilibe alipo ananinamiza kuti andipasa koma momo sakundipasa mwina akukonzekera ineyo ndisaname anthu amene ndikwathokozera sindikwanisa kuthokoza ningozisiya m'manja mwa Mulungu kuti azasamalira anthu ameneyo chifukwa akundikondabe sakundisiya pali oyimba anzanga nditraina ndithu alala komano ineyo sindikuthapo kuti moti bwanji yani chifukwa ineyo ndikukutumulabe nyimbo zolongosoka zokazoka That's Joe Gorady there performing at Scholars Cafe in Blantyre, sharing the stage with my daughter Mulaka Maliro as well as Hallelujah Band. Now from music we go to movies, making movies actually, and one of the players or basically films that are producing movies in the country is Zomba Films production led by Neva Matewere, and now they are out with a new movie titled The Last Roadblock, and this movie basically tackles the issue of human trafficking. We caught up with Neva Matewere just to share more details about the movie, and then this team basically premiered the movie in Lilongwe, and now they are bringing it in Blantyre, and then they're moving to other areas. So let's hear from Neva Matewere. Kill them all. Kanema amene film imene ukamba za human trafficking sinanga ife anyamata Zomba Film Production timajambula zinthu zimene zikuchitika nziku mwathu munomo tulinga kuwaphunzitsa achinyamata athu komanso akuluakulu athu sinanga pano panchitidwe malinga ndi ma technology wa anthu akumakhala kunamizidwa
kuti amawina ma scholarship mukaphunzire maiko akunja kapena mapeza ntchito maiko akunja cholinga kuti anthu aja akubedwa makagwisidwa ntchito makakhala atsikana athu mabalamu achinyamata minda ikuluikulu komanso ena mwina kupangidwa maoperation kumayikidwa makokeni m'mimba zinthu ngati zimene zizi ena kumanamizidwa kuti banja limene kuti ndakupeza ndifuna banja ndikukwatira ine wazikula kutira kuti munthu kupita kumene kunjako kaphedwa kumene zinthu ngati zimene zozo zimene zikuchitika pa nyengo zinozo ndeti kutha kuphunzitsa malawi anzathu komanso ma neighboring country kuti azikhala kudziwa kuti human trafficking ili kodi anthu akuphedwa ena akugwiritsidwa ndi ntchito zoyipa eyo ndi mene tikupangira ife ya Zomba Film Production. Apapo chimene chinatipangisa kuti sitingauthenga uwu tikajambula tikaweka mukanema futi timayikamonso zinthu zina zosangalatsa cholinga kuti anthu aja akamaonera kuti film ijayo uthenga ujaso azumva bwino fangoti mwina kungoauza anthu pakamwa anthu amangoona ngati zopanda ntchito koma pomwe ikakhatire jambula film imakhati matenga zaka zambirimbiri olumwana mata kuti sanabadwe koma film ija amazaipeza amazaziwa kuti uthenga uja amazautani amazaupeza zasiyana zoti zongoyankhula kuti kuti zakuti zimene zimakhati zapita ndi mphepo koma pomwe tikajambula makanema monga mukhulupirira takhafeso tikuonera mafilimu alambo amene akhala kwakita ku Vietnam chanchani mafilimu alangidwa zaka zambuyo tili ana mpaka pano pati makhati kuwatani tikuwaonera mamessage tikhati tikuonanso mafilimu osiyanasiyana achina Titanic ajao ni mafilimu oti based true story tinachitika kale koma ife pano pati mazionera tikamazionera zimakhala ngati zinthu zijazi zikuchitika kumene chifukwa chokuti chani anazika uthenga nguzera muchani mukanema mu filimu ndeveso uthenga athu timakhala tikufalisa kuzera majani mafilimu cholinga kuti anthu aziumva uthenga uja bwinobwino. On that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket full of arts and entertainment. My name is Sam Banda Jr. But before I go, I'll just tell you some AOBs. Lulu is out with a new album titled One More Time, and he'll be launching it on Sunday at Lilongwe Golf Club, where he has invited Tanzanian musician Diamond Platnumz, and then there's also JK from Zambia. And again, musician Onesimus has bagged an award at the Zikomo Awards in Zambia, and this award is Best Artist of the Year, Southern Africa. Congratulations to Onesimus for that award. As I said, I hope you've enjoyed what I brought unto you in this edition of Infotainment. Big up to Francis Namondwe, who made sure that this program comes to you live as well as coming to you in its perfect shape. As I said, my name is Sam Banda Jr. Keep watching Times Television as well as Infotainment. I'm out of here. Ciao. Chikondi chakeji Chikondi Nimeshaupila tema wangane Chikondi. Great job, guys. Thanks a lot. Time to work on an assignment for my Master in Business Administration, my MBA. With UNICAF University, I can study anywhere and at any time. I'm doing this MBA to secure my future in the music industry. Online learning with internationally recognized UNICAF University is flexible, convenient, easy on your pocket, and big in helping your professional future. Now do yourself a big favor and check it out today.